Okey, assalamualaikum kepada semua di Dewan Kuliah dan juga di web. Okay, so petang ni, assalamualaikum and good afternoon. Alright, so petang ni kita akan adakan satu bengkel iaitu teknik menjawab soalan MAT435. Alright, so kita ada dua siri 1 dan siri 2. So siri 1 kita akan bincangkan topik chapter 1 dan juga chapter 2. Dan siri 2 kita akan bincangkan untuk chapter 3 dan chapter 4. Alright. Okay, so untuk hari ni ataupun untuk bengkel ini kita akan cuba memahamkan soalan MAT435 berdasarkan soalan pas semester yang lepas. Okay, 2 semester yang lepas iaitu Februari 2022 and July 2022. Alright, so hopefully you all dah try buat dulu soalan tu dan nanti kita akan sama-sama discuss. Alright. Okay, so sebelum kita mulakan bengkel kita hari ni ataupun program kita hari ni, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Di web ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh dengar tak suara saya? Boleh Okay, alright. Okay, so kita start. Saya akan sharekan soalan. Kita start dengan Februari 2022. Okay, so ini adalah soalan yang lepas, Februari 2022. So kita akan mulakan dengan question 1. Okay, so normally dalam exam ada 5 soalan. Okay, untuk semester ni ada 5 soalan. So biasanya soalan 1 dan soalan 2 adalah berkaitan dengan chapter 1 untuk question 1 and question 2 chapter 2. Alright. Okay, so now how to find ataupun how to macam mana kita nak jawab soalan So sometimes ada yang bila kami periksa ramai yang bukan tak boleh buat, boleh tapi tak faham soalan. Tu masalahnya. So jawab soalan untuk yang ditanya saja. Yang tak tanya you tak payah jawab lah. Macam tu je, mudah je. Alright. Okay, so kita tengok soalan 1, question 1. So in question 1, the question asks you to solve the following integrals using any appropriate methods of integration. So untuk soalan macam ni, bila dia kata any appropriate method of integration, so you need to solve the question ataupun you need to solve the integral by using any method. So any method yang macam mana? Method yang sesuai dengan setiap soalan. Okay. So contoh yang pertama, kita ada soalan A. So in this question is about integral x times natural log of 3x plus 1 dx. Okay, so based on this question, we identified that the integrand yang berada di dalam ni kita panggil integrand. So the integrand involve product between two functions. Okay, so function apa yang ada dalam ni? Kita ada algebra and the other one we have natural log. And so based on this integrand, these two functions cannot be simplified. Tak boleh dipermudahkan. So maksudnya permudahkan, you boleh simplify dengan menggunakan substitution method. Tapi untuk case yang macam ni, kita tak boleh gunakan substitution method. Okay, so kalau boleh guna substitution method, then you can use substitution method. Sebab soalan dia kata apa? Soalan dia kata any appropriate method of integrations. Okay, jelas? Okay, so untuk soalan ni, kita balik semula pada soalan ni. Kita ada algebra which is x multiply with natural of 3x plus 1. So based on this integrand, the functions cannot be simplified. Okay, so how to solve for this problem? We need to use integration by parts. Okay, so bila integration by parts, kita ada beberapa, we have a priority in choosing u. Itu penting. So kalau you salah pilih u, the solution dia akan menjadi lebih complicated. Okay, so that is why in choosing u, is very important. Okay. Alright. So based on this one, it is based on LIATE
priority. So what is L? Logaritma ataupun logarithm function. So I is inverse trigonometric. So A is algebra, T is trigonometric, and E is exponential. Okay, so in order to use to choose U, it is based on this priority. So dalam integran yang ini ia melibatkan algebra dan juga logaritma. So macam mana kita nak pilih U? Gantung based on this priority. So based on this, we can say that our U, that U is apa? X on natural log. X, sebab X adalah algebra. So algebra is come first and then followed by natural log. So the rest of natural log 3x plus 1 dx is our dv. So dv dia mesti come up with x. dx. You kena bawa semua tu. So let our dv, it is equivalent with natural log of 3x plus 1 dx. Okay? Alright, so ini adalah kita panggil sebagai method. So bila method betul, you akan dapat 1 point. Kalau method salah, kita tak akan beri apa-apa point. Okay, so after we determine our u and dv, so as usual, bila you determine u, then we need to differentiate. Differentiate respect to x on u. So derivative respect to x on u here is 1. So therefore our du here is dx. Okay, so okay, sebelum kita teruskan, untuk integration by parts, apa formula dia? How to solve for integration by parts? Yes. Ah? Ya, betul. Yes, kita start with logaritma. So our u here is natural log of 3x plus 1. Okay, so our dv here is dx. Okay, so in u we need to differentiate. So du respect to x, we have 1 over 3x plus 1. And then you differentiate. So in differentiate inside here, we have derivative respect to x on 3x plus 1. Okay, so kita punya du adalah, what is our du? Du is 3 over 3x plus 1. And for dv, we need to differentiate, we need to integrate left hand side and right hand side. So here v equal to x. Okay, sebelum kita teruskan, first of all, we need to know how what is the formula for integration by parts. Apa formula integration by parts? Integration by parts. Is integral u dv equivalent with integral uv minus integral v du. Okay, so based on this formula, we need kita perlu ada 4 komponen dekat sini. Apa komponen dia? Kita perlu ada u, kita perlu ada v, kita perlu ada v, dan kita perlu ada du. Okay, so now we identify for the components u, dv, v and du. Dan kita masukkan ke dalam formula. Alright? Yes. Ya. 3x. 3x ke? Bukan 3 ke? dv ada x. dv ada x dia, betul-betul. X squared over 2. Nervous, first time. Okay, so kita tengok solution dia. Kejap saya buka satu benda kat sini. Banyak pula. Kejap kena stop sharing. Bahaya. Okay, jap. Mana pula ni? Open with. Okay, saya tengok macam nak jawab soalan tu. Share balik. Kat sana okey kat Pulau Pinang? In web okey
Okay. Sini pula yang jawab Okay. Okay, so kita punya, okay, very good. Okay, so question adalah integral x natural log of 3x plus 1 dx. Okay, so kita dah tahu dah teknik apa yang sesuai untuk kita gunakan integral yang ini adalah integration by parts. Okay, so integration by parts. So formula dia adalah integral u dv equivalent with uv minus integral of v du. Okay, so macam kita sebut tadi, untuk pilih u dia ada teknik dia based on LIATE priority. Okay, so let our u here is natural log of 3x plus 1. Okay, so this is our u and dv selain daripada u. So based on this, our dv here is x dx. Okay, alright, so look at this formula. So in this formula, we need to have 4 components. Okay, ataupun 4 terms, iaitu uv dan juga du. Okay, alright, so now untuk u kita differentiate. Then we have du, it is equivalent with, you differentiate for natural log, kita akan dapat 1 over 3x plus 1 multiply with the derivative respect to x for this function, which is 3x plus 1. Okay, so 3x plus 1, and for dv, in order to find v, we need to integrate both sides. Kita nak dapatkan v, so kita perlu integrate both sides. So here we have v, it is equivalent with s squared over 2. Okay, ada juga yang letak c, ada juga yang tak letak c. So untuk method, untuk part yang ini, untuk c tu kita boleh silent. Okay, kalau you tak letak pun betul, you letak pun betul, tak ada masalah. Sebab yang akhir sekali, jawapan akhir sekali perlu ada c. Sebab dia adalah indefinite integral. Okay, alright, so next kita masukkan dalam formula. So therefore integral u dv. So u dv is our question, which is x natural log of 3x plus 1 dx. It is equivalent with uv. You masukkanlah u and v, which is natural log 3x plus 1 multiply with v. So this is our v, x squared over 2 minus integral of v du. So our v here is s squared over 2 multiply with du. So yang ni du, you dapat dah jawapan 3 over 3x plus 1 dx. Boleh? Okay, so kat mana method dia? Method yang penting dekat sini adalah this one. You choose u, dv. So solution ataupun answer untuk you differentiate and integrate. And then this is the method integration by parts. So yang ni you akan dapat point lah. Alright. So next we solve. Then here we have this solution. Okay. Salah kalau perlu repeat integration by parts, then you need to repeat. Faham? So jawab yang ni. So we have s squared over 2 natural log of 3x plus 1. Okay, minus 3 over 2 integral of x squared over 3x plus 1 dx. Okay? Okay. Alright, so dah selesai ke? Belum, kita ada lagi yang dalam ni. So here, yang ini kita perlu selesaikan. Alright, so kalau kita tengok integral yang ini, which is s squared over 3x plus 1. What method that we need to use? Method apa yang sesuai? Long division. So bila kita boleh guna long division? Very good. Bila power atas lebih besar daripada power bawah, itu kita panggil sebagai apa?
improper rational fraction. Okay, yang tak yang sepatutnya power atas tu lebih kecil daripada bawah lah. Tapi bila benda ni berlaku, we need to use long division. Kalau ada soalan, just tanya. Okay, tak ada masalah. So ini how to use long division. Ingat lagi? Tak ingat? X squared divided by 3x plus 1. Okay. So kat sini kuasa 2. Kat sini ada kuasa 2 x power of 2. So how to solve? X. 3 over 2 x squared over 3x plus 1. X over 3. Sure. X over 3. Okay, so kita try. I nak tengok you punya ni. So x over 3, so we multiply with this one. So darabkan dengan ni. So we have x squared. Kita kena matikan x kuasa 2 ni sebenarnya. Okay. And then this one, multiply with this one. Plus x over 3. Okay, so kat sini you kena tolak. So x squared minus x squared, we have 0. 0 minus x over 3, negative x over 3. Okay? Negative x over 3. Alright, so next. Plus. Plus apa? Plus or minus? You jawab apa? Minus. So now we want to eliminate for this x. So how to eliminate for this x? Okay. Alright. Do you think long division is a good technique? No. Alright. So kita buat teknik yang lain. Senang kan? Okay. Okay, so start for this one. Tak apa, relax-relax. Kita kan discuss. Okay, so this one we can use, we can use substitution method by letting u. So let u is a 3x plus 1. Okay, so differentiate du. We have differentiate respect to s on u. We have 3 dx. Okay, so kat sini ada s kuasa 2. So x squared, x is equivalent with u minus 1 over 3. Okay, so since we have x power of 2, so we need to kuasakan 2. Okay, so x squared, it is equivalent with this one, which is u minus 1 squared over 9. Then you masukkan ke dalam ni. Alright. Bukan masuk ke dalam ni, you selesaikan lah based on this one. Okay, so kita tengok. Okay, so integral x squared over 3x plus 1 dx. It is equivalent with integral. So yang atas tu x kuasa 2 kan? So you masukkanlah u minus 1 to the power of 2 over 9 over 3x plus 1 is u. Okay, you buat. Selesaikan. Okay, so it is equivalent with u squared. Okay, so kita boleh kembangkan. Okay.
u squared minus 2u plus 1 over 9u respect to u. Okay, so for this one, kita boleh pecahkan dia. So here we have u squared over 9u minus 2u over 9u plus 1 over 9u du. So here we need to integrate respect to u. So kita integrate respect to u. So this one we can simplify. Kita akan dapat u over 9 minus this one. 2u over 9u, we have 2 over 9 and then plus 1 over 9u respect to u. So integrate, then kita akan dapat u squared over 18 minus 2 over 9u plus 1 over 9 natural log of u plus c. Okay, so next we need to change back u in the original terms, which is 3x plus 1. Okay, so therefore x squared over 3x plus 1 dx, it is equivalent with 3x plus 1 to the power of 2 over 18 minus 2 over 9 times 3x plus 1 plus 1 over 9 natural log of 3x plus 1 plus c. Okay, so ini untuk second part yang kedua, iaitu integral x squared over 3x plus 1 dx. Okay, boleh? Di web boleh? Ada soalan? Du over 3, yes. Good. Betul. 3 dx. So dx is du over 3. So you gantikan dx dengan du over 3. Okay, so kita check daripada sini. Alright, so du dx. dx is du over 3. So maknanya dekat sini u squared minus 2u plus 1 over 9u du over 3. Okay, so 1 over 3 is a constant, so we can take it outside. Then we have 1 over 3 multiply with this integral. Alright, good, very good. Okay, so ni pun 1 over 3. So at the end of the day, we need to multiply the whole thing with 1 over 3. Okay, so yang bawah ni dapat berapa? 3 multiply with 18. Berapa? 3 times 9, 27. 3 times 9, 27. 3 times 18. Dan ni berapa? Kalkulator mana? Berapa? Apa nama student awak? Saya dah lost dah. 54. 54. Congak, tera congak. Okay, yang kat web, double check betul tak jawapan ni? Alright, so therefore, the answer here is integral jawapan dia semua? Integral the question. Okay, so you combine jawapan part 1 and part 2 yang tadi tu. So the answer integral question ni berapa tadi question dia? Okay, so integral x natural log of 3x plus 1
x natural log 3x plus 1 dx, it is equivalent with x squared over 2. Mana yang dah buat boleh check jawapan natural log of 3x plus 1. Okay, minus 1 over 18 multiply with 3x plus 1 squared over 2 minus 2 1 over 18 to 1 over 18. Okay, so 2 times berapa? You ambil jawapan kat atas ni So 2 times final solution. 2 times 3x plus 1 plus natural log 3x plus 1 plus c. Okay, so kalau jawapan kita tak ada c, tak ada mark kat situ. Tak ada markah akhir, tak ada markah answer. So kosong kat situ. So be careful. Okay, sebab ini yang selalu student buat, dia careless sebenarnya. Dia boleh jawab tapi part yang itu dia careless. Okay, so c can be any constant. So kalau di finite integral, you need to find the limit. So you akan end with any value. Alright? Yeah. Okay, ada soalan? Yep. Kat atas tu. 3 over 2, yes, kat atas tu. Kita buat keluar dah tadi. Tak tinggal. Kita tak tinggal. Yang itu jawapan akhir. So kita ada 3 over 2 dekat sini. So we multiply with part 2 dekat sini. Yes. Dah find lagi. Okay. Okay, so rasa kat mana yang selalu you silap? Daripada awal. Okay. Dah sini. Let you je betul. Which part? This one. Dia sebenarnya tak kisah antara you sama ada you ambil u sebagai natural log ataupun u as x. Tetapi you punya answer akan jadi lebih complicated. Okay? So that is why kita lecturer pun dah cakap kan, you punya lecturer pun dah cakap untuk pilih U dia ada cara. Okay, so it is based on LIATE priority. Okay, itu one of method ataupun one of the technique. Alright. Okay, ada soalan untuk part ni? Yes. Any question? So kalau perlu bantuan kita ada okay, saya Madam Hanifah. Baru nak perkenalkan diri, dah habis satu soalan. Dr. Jaja, Dr. Haliza, Dr. Aziz. Okay, rasa you kenal kan? Okay, alright. Okay, ada soalan yang ni, part ni? Tak ada. So kalau tak ada, kita boleh pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, so method yang kita akan berikan yang tadi tu, yang I titik merah tu, and then we have another method. Method yang kedua dia adalah di sini. Okay, this one we use substitution. Kita gunakan substitution, tu pun ada. And then how to apply substitution dekat sini. Lepas you tukarkan S term kepada U term, kita akan apply di sini. And then yang saya tick tu antara point yang penting. And then after you transform X into U terms, then you need to solve answer in terms of U, and the last one answer in terms of X. So your answer, the last answer must be in terms of X because the question in terms of X. Okay, jangan tinggalkan U macam ni. Kurang satu markah kat sini. Alright? Okay, jelas? Ni jawapan akhir dia yang bawah ini. Alright? Okay, ada soalan? Tak ada, jelas agak-agak bila you buat tu tadi you dapat berapa markah? 5 markah? 5 marks. The total mark ni berapa? 10? 9 marks. Mana pergi lagi 4? Okay, so nanti masa final dapatkan balik 4 tu. Boleh?
Alright, so next kita tengok soalan yang kedua. Dah buat soalan yang kedua? Belum buat. 20 hari bulan tak jauh lagi Pejam celik bangun dah 20 hari bulan. Kalau my class saya dah set. Akhir tanya soalan sebelum bila? Sebelum 18. 19 saya dah tutup handphone dah. Okay, so be ready before 19. 19 hari bulan tu just recap balik. You touch up balik. Bukan waktu tu baru you nak buat. Bukan waktu tu you baru nak tengok nota-nota daripada chapter 1. Lambat. You ambil chapter 1 ke chapter 4 berapa minggu? 14 weeks. Takkan you nak study chapter 1 until chapter 4 dalam masa 2 hari. Logik tak? Fikirlah sendiri. Okay, so next you look at question B. Okay, so question B, we have this one, integral for x minus 1 over x times x squared plus x minus 60x. Okay, so which method that we can use for this question? Partial fraction. So this one, mudah. Kita gunakan partial fraction. So kita dah discuss sebelum ni, you all pun dah discuss. So bila ada soalan yang melibatkan fraction between two polynomials, then we need to use partial fraction. Okay, so untuk partial fraction, you kena tengok dulu dia punya bawah ni boleh difaktorkan ataupun tidak. Alright, so for this question, the denominator has been factorized. Telah difaktorkan, so no need to factors. Kalau dalam ni perlu difaktorkan lagi, you kena faktorkan lagi. Okay, so yang bawah ni you tengok. X squared plus x minus 6. Can be factorized? Boleh difaktorkan lagi, which is x squared plus x minus 6. Faktorkan, you dapat apa? X plus 3, x minus 2. Okay, so this one you boleh guna calculator kan? Betul, okay. So, based on this fraction, alright, so based on this, we can say that the factor for partial fraction in terms of linear factor. Macam mana you boleh tahu linear? Sebab semua x kuasa 1. Kalau x kuasa 2, kita guna quadratic factor. So bila quadratic factor, atas tu apa dia? Mesti linear. Kalau denominator in terms of linear, so numerator must be in terms of constant. Dia mudah je. So kalau kuasa bawah tu kuasa 2, atas tu kuasa 1 paling tinggi. Kalau bawah tu kuasa 1, atas tu kuasa kosong. Bila kuasa kosong dia adalah constant. Senang nak ingat? Boleh ingat? Lebih senang nak ingat daripada nak ingat sifir pun susah, ingat tu lagi senang. Okay, so kalau so yang ini kita form into partial fraction. So how to form into partial fraction? Tahu tak? Tahu. Okay. Alright, so we have this question. Question ni? Soalan. Question for x minus 1 over x times x squared minus plus x minus 6. So the integral respect to x. So this one we use partial fraction. Partial fraction because the integrand involving fraction between two polynomials. Okay. So for x minus 1 over x times x squared plus x minus 6. We can factorize for denominator. So here we have 4x minus 1 over x times x plus 3 times x minus 2. Okay,
So in a partial fraction, it will be A over X plus B over X plus 3 plus C over X minus 2. Okay, so next up we need to find value for A, B and C. Okay, so how to find values A, B and C? Kita buat sama-sama. Mana yang dah buat boleh check. Okay, so here we have A over X. Ni saya tulis dia balik. X plus 3. So atas tu semua dalam constant sebab dia adalah linear factor. Okay, so make in the line. Jadikan dia dalam satu equation. So here we have A. Bawah ni ada X. Kita perlu lagi X plus 3 times X minus 2. Actually kita nak samakan pembawah dia. Ataupun kita nak eliminate for this denominator. So how to eliminate for this denominator? Kita kena darabkan dengan pembawah. Okay, so A times X plus 3 times X minus 2. And then plus B times X minus 2. Plus C times X plus 3. Okay, so based on this equation, we can find values for A, B and C. Okay, kat sini ada dua cara. Satu, compare coefficient. Satu lagi, substitute values of X. Okay. Okay, so you boleh pilih mana-mana teknik. Tak ada masalah sebab dia tak statekan pun teknik apa yang you kena buat. Okay, so kalau you nak compare coefficient, you kena buka ni semua. Compare coefficient dengan left hand side. Right hand side, compare with left hand side. Okay, so kita shortkan. So let X, kita guna substitution so let X equals to, okay, so teknik untuk pilih X dekat sini, you tengok mana yang kita boleh matikan. Okay, so kalau kat sini, matikan maknanya jadikan dia kosong. Okay, so kalau you tengok dekat sini untuk X minus, untuk part yang pertama ni. So you can let X equals to negative 3. So negative 3 plus 3, it will be 0. So 0 times A, you akan dapat kosong. Okay, means that we eliminate for these two constant, sama ada A, B ataupun A, C dan sebagainya. Okay, so next we can say that ataupun kita boleh dapatkan let X equals to negative 3. So we substitute all X into negative 3. So in left hand side we have 4 times negative 3 minus 1. So equivalent with A times negative 3 plus 3, negative 3 minus 2, and then plus B times negative 3 times negative 3 minus 2 plus C times negative 3 times negative 3 plus 3. Okay. Alright, so kira, so this one negative 3 plus 3 we have 0. So 0 multiplied with A, 0. 0 multiplied with this one is also 0. Okay. So yang ini, you akan dapat berapa ni kat sini? Negative 3 times negative 5. Betul? 15B. This one, tak ada, habis. So yang kat sini berapa? 4 times negative 3 minus 1. Negative 12 minus 1. Negative ke? Negative 13. Okay, so now we can find value for B. So negative 13 equivalent with 15B. So B here is negative 13 over 15. Okay. So itu kita punya nilai B. Alright, so next kita perlu cari nilai A dan juga C. Sama jugalah teknik dia. Okay. So let X equals to tadi negative 3. So kat sini kita boleh hilangkan dengan menggunakan 2. This one. Okay, nanti cuba balik, you cuba buat So this one let X equals to 2. So you gantikan semua dengan 2. Okay, next, last kali untuk X yang seterusnya, you boleh pilih mana-mana X. Sebab kita dah dapat dua nilai, B dan juga, apa tadi? B dan juga sama ada A ataupun C. Okay,
So last answer A is A 1/6. Okay, so the answer here is A 1/6, B negative 13/15, and C 7/10. Okay, so therefore partial fraction is 4x minus 1/x times x squared plus x minus 6. It is equivalent with 1/6x minus 13/15 x minus 2 or minus plus 3. Tengok atas balik tu. You masukkan nilai A, B dan juga C dalam equation yang ini. Okay. So B multiply with x plus 3. And then plus C 7/10 x minus 2. Okay. And you integrate. Integral for 4x minus 1/x times x squared plus x minus 6 respect to x. It is equivalent with the integral of yang ini dalam bentuk partial fraction 1/6x minus 13/15 times x plus 3 plus 7/10 times x minus 2 respect to x. Okay. So, bila atas constant bawah x kuasa 1, jawapan dia dalam natural log. 1/6 natural log of x minus 13/15 natural log of x plus 3 plus 7/10 natural log of x minus 2. Jangan lupa ada C. Okay, so this is the final answer. Alright, ada soalan tak? Yeah. Sekejap. Okay. Okay, thank you. Alright, boleh? So this is the final solution. Okay, so method yang ada di sini adalah partial fraction. Okay, so this is a method. Ini akan dapat mark. Form it into partial fraction. So find values A, B and C. Kelas okay ke? Jadi you guna substitution. Ngantuk ke? Substitution, semangat. Very good. Okay, so last integrate. So how to integrate and the final solution. Okay, right. So ni markah dia berapa? 10 marks. So agak-agak berapa markah you dapat? 10 marks. 10/10. Very good. Okay, ni bakal E plus ni. Alright, ada soalan?
Belah sini ada soalan? Tak ada? Tak ada? Kalau rasa ngantuk tu, take 5. Okay, ada soalan Tak ada? Tak ada soalan. Di web ada soalan? Di web okey ke? Tak ada? Okay, so B dah. So now C. Okay, so C. Which method that's suitable with this integral? Yep. Trigonometric substitution. Very good. Bila you nampak ada radical, kemungkinan besar dia adalah trigonometric substitution. Okay. So apa maksud radical? In terms of square root. So dia ada kuasa 2. 4 minus A minus S squared. A squared plus X squared. Lagi apa? X squared minus A squared. Itu semua adalah trigonometric substitution. Okay, so dah tahu dah yang ini adalah trigonometric substitution. Dah jawab soalan ni? Ya? Ke ada yang nak try jawab ke depan? Izani. Mana Izani? Syakir, Zaki. Ha? Siapa? Ida? Ya. Siapa namanya? Awash. Okay, anyone nak try? Siapa? Jamila. Syah. Saya tak kisah nak try boleh. Nak kata saya kat sini boleh. Saya duduk depan, saya duduk sana. Daniel ni nama anak saya. Panggil Daniel macam panggil anak pula. Sedap Daniel rumah tu ya. Siapa? Ezra Razi. Binti? Hakimi. Tak ada Okay, yang kat dalam web ada yang nak try? Kalau you try tak adalah ngantuk sangat kan? Alright, so kita tengok ni integral x times square root 4 minus x squared. Okay, so this one we use trigonometric substitution. Trigonometric substitution. Fahamlah ya, trigonometric substitution. Okay, so based on this radical, kita ada 3 substitution which is A equal to secant theta. Lagi apa? Recap balik. X equal to A sin theta. Lagi? A sin theta. X equals to A secant theta. And X equals to A tangent theta. Tangent theta. Alright. Okay, so based on this radical, which substitution? Which X? A sin theta. Ke secant? Kalau tangent dah tahu. Tangent paling senang sebab dia yang lain daripada lain, which is A squared plus X squared. Okay, so for this one, it is about A sin theta. Alright, so ini ada beberapa cara. Ada yang dia selesaikan untuk radical dahulu, boleh. Ada juga yang terus buat dalam integral form pun boleh, tak ada masalah. Alright, so selesaikan dengan cara yang you biasa buat tapi dengan method yang betul. Okay, so this one solve square root 4 minus x squared. So based on this, we substitute x into 2 sin theta.
Okay, so macam biasa bila you dah dah substitute, so we need to differentiate. Ini perkara biasa. So differentiate respect to s on 2 sin theta is a 2 cosine theta. Lagi apa? D theta. Ramai yang lupa ni. Ini pun kadang boleh tolak markah juga ni. Okay, so mesti kena proper. Lagi satu, saya nak pesan kalau you nak jawab soalan maths ni, pastikan tersusun dan teratur. Okay, you jangan biarkan pemeriksa mencari-cari jawapan you. Saya selalu terima note macam ni. Kalau madam permudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan madam juga. Selalu saya dapat terima macam tu. Jadi saya nak pesan kat awak. So, minta kamu permudahkan urusan madam. Maka Allah akan memudahkan urusan ini juga. Okay. Ingat macam-macam ni. Kata-kata semangat yang diorang bagi dekat saya tau. Okay. Alright. Tu dia. Jangan biarkan pemeriksa mencari mana jawapan dia. Sebab pemeriksa ni akan sedaya upaya akan membantu. Akan dapatkan juga markah. Nak bagi markah ni. Tapi tak jumpa-jumpa. Last kali, patient last kali baru jumpa. Okay. Be careful. Alright, so this one kita selesaikan. So square root 4 minus s squared, it is equivalent with square root 4 minus s squared 2 sin theta to the power of 2. Okay, so square root 4 minus, so 2 sin theta power of 2 is a 4 sin squared theta. Okay, so this one kita boleh simplify atau factorize, kita buat keluar 4. So here we have 4 times 1 minus sin squared theta. Okay, so 1 minus sin squared theta apa dia? 4 cosine squared theta. This one we can solve. Then we have 4 square root 4 cosine squared theta. We have 2 cosine theta. Alright, so kita dah selesaikan ini. So next step, masukkan dalam integral, which is integral x square root 4 minus s squared respect to dx. Azan ni, bukan. Okay, so you masukkan saja apa x yang kita dah nyatakan dekat atas ni, you masukkan. This is our x. Ini x, you masukkan dalam tu square root 4 minus s squared, this one, and dx in terms of d theta. Mana tadi dx yang ini? Mudah aja, you gantikan je dalam tu. Okay, senang je. Okay, so integral. So what is x? X is 1, 2 sin theta. Multiply square root 4 minus s squared. This one, 2 cosine theta and dx. So dx is 1, 2 cosine theta d theta. 2 cosine theta d theta. Bawa sekali dengan d theta. Bila you integrate perlu ada d theta ataupun dx. Sebab kita nak integrate based on what? Tu maksud dia. Okay. Integral respect to theta or x. So this one simplify. So integral 2 times 2 times 2 berapa? 6. 2 times 2, 4. 4 times 2. Kalau susah tekan kalkulator lah. 8. 8 integral sin theta times cosine theta. Cosine theta we have sin theta times cosine squared theta d theta. Alright. Okay, so next yang ni kita nak guna method apa? Let you substitution. Integration by parts. Integration by parts bila dia melibatkan product between different two functions.
Okay? Alright. Tak apa, tak marah, bincang. Tapi lain saya marah lah. Okay, so this one you can use substitution method sebab kita ada sin, kita ada cosine. Kita boleh permudahkan. Okay, itu dia punya tips lah. So let you, kita ambil apa? Cos. Very good. Cos theta. Okay, cos theta. Kita ambil cos sebab kita nak permudahkan untuk sin. So du negative sin theta d theta. So therefore sin theta d theta in terms of u is negative du. Okay. So sekarang kita gantikan theta dengan u. So 8 integral sin theta multiply with cosine squared theta d theta. It is equivalent with 8 sin theta. Sin theta d theta is a negative du. So cosine squared theta is u squared negative du. So this negative you can bawa ke sini dan kita akan dapat negative 8 multiply with integral of u squared du. Okay, so it is equivalent with negative 8 times u power of 3. Kalau integral, power dia you tambah 1. And then the new power you bawa ke bawah, jadikan dia sebagai denominator. And plus c. So the answer must be in terms of theta. Okay. Okay, so therefore the answer is negative 8 over 3 cosine to the power of 3 theta plus c. Okay, so ini adalah method yang kedua. So tadi method yang pertama, substitution, trigonometric substitution. Second method is about substitution yang biasalah, let you. Okay. Alright, so therefore, yes. Ada soalan? Okay, so therefore x okay. Alright. Okay. Ni dah selesai ke belum? Belum. So jawapan akhir you mesti dalam bentuk dalam sebutan x. So we need to convert into x term. Okay. So macam mana convert into x term? Kita ambil balik tadi x equals to 2 cosine theta. So cosine theta it is equivalent with x over 2. Okay. X over 2. Jadi cosine cube theta it is equivalent with sin. Oh sorry, sin. Thank you so much. Ni dengan siapa ngantuk ni? To sin theta. Okay, so sin theta it is equivalent with x over 2. Okay, so jawapan kita dalam cosine. Dalam cosine, okay. So you boleh draw triangle, right angle, triangle. Kalau you tak draw pun tak apa, kalau boleh draw lah. Kadang-kadang dapat markah percuma kat sini. Tapi tak janji ya. Tak janji ya. So which x? X kat mana? Bila sin theta maksudnya dia adalah opposite over hypotenuse. So hypotenuse yang mana? Yang paling panjang sekali. This one. Tu. Sini x. So this side square root. Very good. 4 minus x squared ataupun 2 squared minus x squared. Okay, so cosine theta is square root 4 minus x squared over 2. Okay, so maknanya you punya jawapan adalah, so therefore the integral of x square root 4 minus x squared dx, it is equivalent with negative 4 minus x squared kuasa 3. Okay, over 3 plus c. Ni jawapan akhir. Okay, so boleh check, boleh semak. Ada 8/3. Okay, so kita
Itu jawapan akhir. Negative 8/3 cosine square root 4 minus s squared over 2 the whole thing to the power of 3 plus c. Okay, so 3, 2 kuasa 3, 8. 8. So we can simplify this one. Then we have negative square root 4 minus s squared to the power of 3 over 3 plus c. C is any constant. Boleh? Alright. Okay, ada soalan? Tak ada. Di web ada soalan? Any question? Kita tengok sikit kawan kita dekat sana. Okay. So take a break. Kurang. Okay, take a break. 2 minutes. Say hi. Alright. Tengok dia lah. Tengok saya je. Okay, kita 2 minutes. 1 minute lah boleh? Okay, so nanti kita take 2 minutes, break 2 minutes. Next kita akan sama untuk question 2. So question 2 is chapter 2. Okay, so chapter 2 is improper integral and indeterminate and indeterminate form and L'Hopital's rule. Kami ini question July lah. Tak ada improper integral kan apa? Itu nama je. Nampak ni dia buat. Okay, so untuk chapter tu kita ambil pasal Julai 2022. Okay, Julai 2022. Okay, dah 2 minutes lah. Boleh teruskan? Boleh? Okay, boleh. Okay, so ini adalah Julai 2022, 2022, version 2. Alright, so biasanya question 2 ni adalah chapter 2 lah. So chapter 2 kita ada 2 subtopik. Apa dia? Indeterminate and L'Hopital's rule. Ada yang sebut hospital. Ada yang sebut L hospital. Tak kisahlah, nyanyi faham. Kalau sebutan dia apa? L'Hopital's rule. Sebutan sebenar L'Hopital's rule. Okay, so the rule is introduced by L'Hopital. So L'Hopital tu nama orang. Nama orang. Okay, dia lah yang memperkenalkan L'Hopital's rule. Okay, so when we can use the rule, bila kita boleh gunakan rules tu? Bila ia melibatkan indeterminate form. Okay, so indeterminate form yang biasanya adalah infinity over infinity. So infinity ni you akan jumpa bila you cari limit sahaja. Okay, so selain daripada limit infinity ni you tak akan jumpa. Alright, faham?
Okay, so bila ia melibatkan infinity over infinity, 0 over 0. Okay, so ini kita panggil sebagai indeterminate form. So besides this form, we also have kita ada form yang lain, which is bila you cari limit, you dapat infinity minus infinity. So this one we call it as a indeterminate difference. So infinity minus infinity, there is no answer. Okay, jangan pula you kata infinity minus infinity equal to 0. Bukan, salah maksudnya ini tidak boleh diselesaikan. It cannot be solved. So how to solve for this kind of problem? We need to use L'Hopital's rule. So bila you nak guna L'Hopital's rule, dia ada cara dia. Okay, make sure you kena form it into fraction. So bila cari limit, pastikan you ada infinity over infinity ataupun 0 over 0. Then we can apply L'Hopital's rule. Okay, so what is a L'Hopital's rule? Differentiate. Dah ada dah, differentiate. Itu je. Differentiate apa? Differentiate ratio. Okay, so just recap. Recap untuk L'Hopital's rule. So L'Hopital's rule, the rule here is limit x approach to a, for example. Okay. So we have function, fraction between two functions, f and g. Okay. And make sure you dapat infinity over infinity ataupun 0 over 0. Then you can apply L'Hopital's rule. So itu dia punya syarat dia. Okay, so L'Hopital's rule means limit x approach to a for f over g, equivalent with limit x approach to a, derivative respect to x on f over derivative respect to x on g. Okay, so ini adalah L'Hopital's rule. So bila you nak letakkan, you nak note L'Hopital's rule, make sure in terms of this definition. Jangan pula tiba-tiba keluar pula macam ni. F differentiate derivative respect to x over derivative respect to x. So what is this? Kita tak tahu. Okay, so mesti tu dalam bentuk dalam proper statement. Faham? Jelas tak? So kalau you dah ada apply L'Hopital's rule and then you dapat pula ini indeterminate form. So we need to apply L'Hopital's rule sekali lagi. Alright? Faham Zani? Ramai Zani. Okay? Eliana ada? Eliana tak ada? Tak ada. Syamila? Nur Syamila? Tak ada juga. Ada. Okay. Nak sebut ramai, nak sebut semua tak tersebut. Zaki. Zaki bangun sikit, Zaki ada nak kenal. Okay, so back to this one. Question 2a. So find limit s approach to 0 for cosine of 2s for cosine 2s to the power of 1 over x. Okay, so first we find the limits directly. Okay, so limit directly. So limit cosine 2x where x is approaching to 0. So you akan dapat apa kat sini? Cosine 2x approaching to 0. Cosine 0 is? Cosine 0 is? 1. So it is approaching to 1. And for this power, 1 over x, where x is approaching to 0, infinity. So this one is infinity. So this means we have 1 to the power of infinity. So this one is an indeterminate power. Okay, so in order to solve for indeterminate power, we have 3 steps. The first step, we need to introduce y as a cosine of 2x to the power of 1 over x. So ini semua adalah y. Kita gunakan ini. And then apa kita kena buat? Apa lagi? Lon. Kita letakkan lon di kiri dan kanan. Jangan letak sebelah je. Nanti dia tak equivalent So natural log of y equivalent with natural log of cosine 2x to the power of 1 over x. Okay, so next after that, what we need to do?
1 over x. Kita guna hukum log. So hukum log power ni kita boleh bawa ke depan. So 1 over x times natural log of cosine 2x. Okay. And next we find limit. Kita cari limit left hand side and right hand side. Okay, boleh? Okay. So kita tengok solution. Mana yang dah buat boleh check. Okay, so limit soalan dia as approach to 0, cosine 2x to the power of 1 over x. Okay, so as a solution, so let y cosine of 2x to the power of 1 over x. So next step, we take natural log left hand side and right hand side. Okay ke tu? One over x. Okay, so next we take 1 over x kat sini. Cosine of 2x. Okay, so next kita cari limit. So limit x approach to 0 for natural log of y equivalent with limit x approach to 0 for 1 over x times cosine natural log cosine of 2x. Okay. Alright, so next step kita cari limit. So limit for limit x approach to 0 for 1 over x. Kita akan dapat 1 over 0. Check. Kita akan dapat infinity. Okay, faham? Okay, infinity. Right, so next natural log cosine 2x, x approaching to 0. So we have cosine 0. Cosine 0 is 1. So natural log of 1 is? Natural log of 1? 0. So now we have infinity times 0. So infinity times 0 equivalent with? Okay, so this one is indeterminate product. So kalau you dapat indeterminate product, apa kena buat? Ratio. Kita perlu apply L'Hopital's rule. So before we apply L'Hopital's rule, form it into ratio. Rewrite into a ratio. Bagus. So rewrite into a ratio, limit x approach to 0, 1 over x times natural log cosine of 2x. It is equivalent with limit x approach to 0, natural log cosine of 2x over x. Okay. So make sure, pastikan you dapat kosong or 0 over 0 or infinity over infinity. Alright. So this one, the natural log cosine 2x, whereas it's approaching to 0, we have 0. 0. So here we have 0 over 0, then we apply L'Hopital's rule. Apply L'Hopital's rule. Tulis dekat sini, apply. It is equivalent with limit x approach to 0, derivative respect to x on natural log cosine of 2x over derivative respect to x on x. Okay. So limit tu kena ada. Kalau you tak tulis limit tu, jawapan you salah. Alright. Kena rajin lah. Jangan tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada. Okay. Faham? Okay. So differentiate respect to x on natural log cosine to x. First, we need to differentiate for natural log. So bila differentiate natural log, you akan dapat 1 over cosine 2x. Multiply
inside here we need to differentiate derivative respect to x and cosine 2x. Yang ni differentiate ni cosine 2x, we have 2. Ada negatif tak? Ha? Ada negatif kan? Negatif 2 sin 2x. Good. Okay. Right. Sambung sini. Limit x approach to 0. Negative 2 sin 2x over cosine 2x. So, cari limit dia. Berapa dapat? 2 sin 2x. So, x approaching to 0. Sin 0. 0 times negative 2 is approach to 0. So, the denominator approach to 1. Very good. So, 0 over 1 equivalent with 0. Orang Jawa cakap 0. 0. Orang kampung saya cakap 0. Okay. Dah selesai kan? Ha? Belum. Belum. Okay. So, limit x approach to 0 for y. Limit x approach to 0 for limit x approach to 0 for natural of y equal to 0. Okay, so soalan ni dalam natural of y ke? Dia tanya apa? Soalan minta apa? Minta duit? Tak, soalan minta ni. Cosine x. Yang ni tadi kita dah gantikan dengan apa tadi? This one? Y. Kita gantikan dengan y. So daripada natural log y kepada y, apa kita kena letak? Exponent. Left hand side and right hand side. So therefore limit x approach to 0 for y, it is equivalent with exponent of 0. Okay. So jawapan dia limit x approach to 0 for cosine 2x to the power of 1 over x equivalent with 1. Okay, faham? Boleh jawab? Boleh. Alright, okay. So kalau you dah mark tadi, berapa you dapat? 13. Makan penuh 6 je. Mana datang 7 tu? Okay, kita tengok kat mana yang 6 tu. Boleh? Alright. So this one 1 point. Okay, gantikan kita introduce dependent variable which is y, and we take natural log left hand side and right hand side, and then we use logarithm property. Okay, and then this one we find independent, and then rewrite into a ratio. Apply L'Hopital's rule. Ini yang method dia. Okay, apply L'Hopital's rule and your last answer. Lebih kurang gitulah. So 6 kat situ. Okay, faham? Faham? Ada soalan? Tak ada. Okay, boleh? Alright. Okay. So next kita tengok B. So B is about improper integral. Okay, so topik yang kedua dalam chapter 2 is improper integral. Okay, so soalan ni ramai juga student tak boleh nak jawab. Sebab dia tak letakkan limit. Itu ada satu kesalahan yang besar. Sebab untuk improper integral, itu adalah the main method. Alright, so how to solve for this one? So kita dah tahu ini improper integral because it is involving infinity. Alright, so how to solve for this one? Integral exponent 2x over exponent of 2x plus 2 respect to x with the limit 1 to infinity. First of all, kita check dulu. So how to check the continuous
ataupun discontinuous for the function which based on the interval. Kita tengok yang ini. Function dia. So let the function here is exponent of 2x over exponent of 2x plus 2. Okay, so first of all, what is the interval dia? 5. Plus 5. Oh, plus 5. Oh, okay. Sorry. Plus 5. Okay, so apa interval dia? So apa nilai-nilai x yang dimaksudkan tu? X is 1. The limit dia apa? 1 to? Yes, 1 to infinity. So kat tepi ni, yang itu adalah nilai-nilai x. 1 to infinity. Alright? So kalau you nak form it into number line, ni x, values of x, it started from 1 and goes to infinity. Okay, so satu ni pastikan maksudnya bila you lukis graf dia, dia akan dapat smooth graph. Tak ada gap dekat situ. So how to check the discontinuities? You kena buat apa? Kena tengok je. Masukkan nilai-nilai x. So apa nilai-nilai x? Yang ini. 1 to infinity. Okay, so first kita check discontinuous dia. Bila dalam fraction yang bawah ni tak boleh. Tak boleh apa? Denominator cannot be equal to 0. So we check for this one. Exponent of 2x plus 5 does not equivalent with 0. Tak boleh kosong. Okay, so means exponent of 2x does not equivalent with negative 5. So nak tahu nilai x dia, kita letak natural log left hand side and right hand side. Does not equivalent with natural log negative 5. Natural log tak ada negatif kan? Tak boleh. So make sure in absolute lah. Right, absolute. Okay, so absolute of 5. Natural log tak boleh negatif eh? Absolute in 5. So 2x does not equivalent with natural log of 5. So x does not equivalent with natural log of 5 over 2. Okay, so natural log x over 5 over 2 apa? Apa nilai dia? Natural log 5 over 2. Zaki, natural log 5 over 2. Huh? Tidur ke? Natural log 5 over 2. Apa nak jawab? Selain daripada Zaki. Arash. Apa dia natural log 5 over 2? 0.8. Okay, so kita tengok 0.8 ni ada tak dalam interval yang ini? Ada? Tak ada. So the minimum value for x is 1. Ini paling minimum. So maknanya function yang ini sentiasa continuous dalam interval ini. Okay, so there is no discontinuity. Okay, so done. Faham? Itu cara untuk kita check sama ada graf tu ada gap ataupun tidak di dalam interval dia. Faham? Ada soalan tak? Apa dia? Tak perlu. Tak perlu check. Ini untuk pengetahuan lah. Kalau soalan minta identify the continuous ataupun identify the discontinuous for the function, then you need to show this work. Okay, faham? So ada lagi syarat kalau square root x. So x ni mesti dalamnya boleh negatif tak? Tak boleh. Jadi x mesti sentiasa positif. So x must be always greater than or equal to 0. Sama juga dengan natural log x. Ni pun kan sama kan? So x must be always greater than or equal to 0. Faham? Faham eh? Okay, so kita tengok jawapan ni. Saya kira yang terakhir lah. Kita nak sambung lagi.
Tak cukup. 1 to infinity, the function here is exponent of 2x over exponent of 2x plus 5 respect to x. Okay, so how to answer this question? First, we need to identify the definition ataupun kita kena bagi definition untuk improper integral. So the definition for improper integral is limit x approach to kita tak boleh letak x kat situ kita letak lain. Suka apa? B. B. Kita tak nak x lah, kita letak B. B for baby. Okay, so B approaching to infinity. Jangan pula B approaching to 1. Tak nak B approaching to infinity. Sebab B tu menghampiri kepada infinity ataupun x approaching to infinity. Okay, so integral ada yang panggil saya? Tak ada. Tak ada. Mungkin orang yang tidak tak nampak tu. 1 to B. Okay, 1 to B. Where B is approaching to infinity. So this is the definition for improper integral. Okay, so ini you akan dapat markah. Okay, so this is the main method ataupun the main point kan? The main point in improper integral. Be careful. Yang ni Okay, so next kita selesaikan untuk integral. Okay, so how to solve for this integral? Let u, okay. Let u exponent of 2x and differentiate du equivalent with 2 exponent of 2x dx. Okay, so therefore exponent of 2x dx, it is equivalent with du over 2. Okay, so kita gantikan x semua dalam u. Alright, so integral exponent of x over exponent of 2x plus 5 dx in terms of u is 2x. Alright, so this one exponent 2x dx is du over 2. So ini akan dapat 1 over u times du over 2. Yes. Okay, again kita ambil semua u. Okay, so exponent of 2x plus 5. So this is our u. So you differentiate, then we have 2 exponent of 2x. So derivative respect to x on 5 is 0. Alright, so exponent of 2x dx, it is equivalent with du over 2. Okay, so selesaikan integral. Okay, so here we have 1 over 2 natural log of u plus c. So in terms of x, we have 1 over 2 natural log u. So u is exponent of 2x plus 5 plus c. Alright. Boleh? Okay, ada soalan? Decide, okay? Alright.
So hence, ini kita baru selesaikan integral sahaja. Okay, so hence integral limit, ada limit kat situ ya. Hence limit, kita letak apa tadi? B pula B. Limit B approach to infinity for 1 to B for exponent of x over exponent of 2x. Sorry. Exponent of 2x over exponent of 2x plus 5 dx. It is equivalent with limit B approach to infinity. The answer for integral yang tadi yang ni, it is 1 over 2 natural log exponent of 2x plus 5 with the limit 1 to b. Okay, so kat sini kita nak cari limit dia lah. Alright. Okay, selesaikan? Minus lower limit 2 times 1 plus 5. Yang ini tak perlu letak C sebab kita ada limit kat situ So at the end of the day you will have a value. Alright, so this one limit 1 over 2 limit exponent to b where b is approaching to infinity. So here we have infinity plus infinity is infinity. So natural log infinity? Infinity. It is approaching to infinity. Okay, so this one tolak minus 1 over 2 natural of exponent 2 plus 5. Okay, so infinity minus this one. The answer here is infinity. Alright, so therefore the integral exponent of 2x over exponent of 2x plus 5 dx where x is 1 to infinity, it is equivalent with infinity. So kalau infinity, converge or diverge? Diverge. Alright? Boleh? Okay. Right. So method yang ini penting. Ini sangat penting. So next method in solving integral, we use substitution method. This one differentiate and then we apply substitution method. Then answer in terms of x and we apply limit this part and then we solve and we have this answer. Alright? Boleh? Faham tak? Any question? Alright, so in web, any question? Tak ada, jelas Attendance. Dah share dalam tu kan? Awak dah share tak? Okay? Okay, tengok muka saya pula. Alright, ada soalan? Okay, so class, I think itu saja yang kita bincangkan untuk hari ini. So untuk siri 2, chapter 4 and 5, kita bersiaran dari Pulau Pinang. Okay, so you boleh secara dalam web lah. Untuk you takkan you nak pergi Pulau Pinang pula. Tapi kalau you nak pergi Pulau Pinang tak ada masalah. Okay. Alright, nak bye-bye. Okay, bye-bye.
Okay. Alright. Okay. So I think that's all for today. So class mana yang hadir hari ini, terima kasih. Alright, so hopefully apa yang kami kongsikan ini memberi banyak manfaat, memberi semangat, memberi keyakinan untuk you jawab MAT435. Alright. Okay, so with that kita ucapkan terima kasih kepada semua. Apa lagi cakap? Okay, amin insyaAllah. Okay, so we wish you all good luck. Semoga dapat keputusan yang cemerlang, especially dalam MAT435 dan juga kod-kod yang lain. Alright, so itu saja untuk hari ini. So sekian, terima kasih. Alright. Okay, salam, bye. Welcome. Alright, so jangan lupa sign attendance, isi form, evaluation form itu wajib. Alright, so siapa tak isi, potong markah. Evaluation form. Okay, so yang di web di Pulau Pinang, terima kasih kepada semua. So itu saja untuk perkongsian kita hari ini dan kali ini. Terima kasih, Assalamualaikum.